lihambe phambili. Libutho lelithanga lithule ke bugano kuye ke Mhlekazi Indlovukati. Kanti ke imali lefakiwe eveni kiyo ke ingalinganiselwa ke ku 26.4 billion kucathanisa leminyaka ke lophelile. Kanti ke ngakulenye indzaba uhulumende sokuvetile ukuthi utawucasha abantu kulomnyaka losetulu. Kanti ke ngwanelo muhle sesingena kito Tindzaba ngalokugcwele. Emhlanganweni nebetindzaba umhlonishwa Neil Rakenberg uvetile ukuthi imali lefakiwe lonyaka ingalinganiselwa ku 26.4 billion lokungathiwa ke nakucathaniswa neminyaka ke lophelile kuba ke ngu 14.8 imagine ke kanti ke lokhu ke ukusho ngesikhathi ke ahlangene nabo betindzaba lapha emahhovisi elitiko. Indvuna elitiko letemafa namuhla beyikadze ibambe umhlangano nebetindzaba kutawuthula umbiko ngekuthi i-budget speech itawuhamba kanjani lonyaka. Umhlonishwa Neil Rakenberg uvetile ukuthi umnotho wakangwane utawuthuthuka kanti futhi inhloso yabo lenkulu kuthuthukisa tinhlelo letawulekelela insha ngoba ngiyo letawulekelela ekuthuthukiseni live uma ematfuba banikiwe. So when we talk about a sustainable path, it is not only to say because it's a better year that we now are saying, oh, we're on a sustainable path. We've had better years before. We've had years when we don't need budget support, for instance, before. But what we are doing today is we are putting ourselves onto a path that we should be able to remain sustainable. So we do have a better year, which means that our fiscal deficit has come down to 2.2%. If you will recall, our GDP growth is 2.2%. So which means that in a sense, broadly speaking, puts us on a sustainable path, even though it's done in different ratios, because interest is not accumulating on our debt, because we are paying interest and the interest is being paid in the recurrent, but obviously GDP growth does include interest. These two things more or less balance off, and it is seen as a sustainable growth that we are on. And hence, even though we are taking on a bit more debt, it does mean that our debt to GDP ratio, which is the thing that you measure when it comes to sustainability, remains the same during this period. But the big breakthrough is really the fact that what we are tabling today is also a SACU stabilization fund. So which means that in the year that we are getting more funds from SACU, we are taking 1.5 billion emalangeni, and we're putting that aside in a stabilization fund. Meaning that when a year comes, and we cannot, we could say if, but if is actually the wrong word. When a year comes that the numbers go down, because SACU has proven and is cyclic, which means it goes up and down. When a year comes that's down, money comes out of the SACU stabilization fund, supports the budget and keeps us on that sustainable path, even if we have a tough year coming ahead. So for us, really, that is the main celebration. We can talk about the fact that our budget has grown by about 14%. So if you recall the year that we are in, our budget is about 23.2 billion emalangeni. The budget represents. Tindzaba Channel Yemaswati kubika phokuhle wakadlamini ngisembabane. Mapalaneke lomkhulu elhovisi leliphini landvunankulu Mnumzane Melusi Masuku sowukhiphe ke simemetelo lesiphuthumako umbiko logcwele welandzela. Lesi simemetelo lesiphutfumako lihhovisi leliphini landvunankulu lecwayisa sive ngetimvula letinkulu letibhekekile eveni laseswatini enhla nelubombo nasenhla nahoho kutsi bacaphele futhi batiphephise. Sive siyakhunjutwa ngenombolo yamhlabukhosi 116 lemahala kulabo labatawudzinga lusito loluphutfumako kulesikhatsi. Sive siyacelwa ukuthi sinake ikakhulu bantfu labakhubatekile nebantfu labadzala bogogo nabomkhulu kutsi baphephile ngaso sonke isikhatsi. Lo mbiko ke kanzi uchamuka kilo lohhovisi leliphini landvunankulu. Etindzabeni kubika phokuhle wakadlamini ngisembabane. Kanti ke indvuna yelitiko letemfundvo Make Lady Howard so letsa siciniseko sekuthi
So letsa siqiniseko sekuthi lizinga lekuphasa kwabafundi litawukhuphuka eminyakeni wa 2023 mbiko logcwele uyalandzela. Indvuna yotemfundo umhlonishwa Lady Howard uthi kubhekekile ukuthi ke eminyakeni kulesetulu emazinga ekuphasa ke anyuke lacatsanisa neseminyakeni lephelile uthi lokho kubangela ukuthi eminyakeni lephelile bokwathi kunemikhuhlane naletinye ke tintfo lebetiphatamisa kona ke kufundza lokhu kuvete namuhla ngesikhathi ke afusela bona ke bantwana besikole lesiphakeme sasemanzini Central High School kanjalo futhi nemanzini Nazarene High School lapha ke etindlini taseParliament. Lubito lwami ngingithishela mangibona nje umntwana inhlitiyo iyajabula kakhulu ngijabulile nje kubabona laba basukelwe ngimi ngabasonzelela ngoba bengibona uhlobo lwami athi lokukhulu ngicetha kubatshela ngicela ieffort lengikhulu kuma studies abo. They deserve a lot in life and they can only achieve that through education. Sibonile minister semiphumela yehlile ya 2022 ingabe lise kulaba nje ungathini kube kumbe bangakwenda ngalokuhlukile kuloko last year. But akwenda ngalokuhlukile kulaba last year because laba kusukela last year seba full time eclassini lokuthi lama results abe ngathi poorer than the previous years ngilokuthi bese kulama effects eCovid ukuthi labamfana laba babhala lama exams they had too many gaps bahlede emakhaya because of COVID and they couldn't cover the syllabus kahle. So we are hoping ukuthi going forward our results will be the best. Bafundi bathi bajabula kakhulu ukudibana naye ke minister nabo ke baveta ukuthi batawena konke kusemadleni ukuthi baphase kahle ke eminyakeni kulesetulu. Sibongela kakhulu for the motivation because without motivation then we act poorly because we feel like no one is in our corner. But ke siyabonga ngemagama akhe and we will make it proud because now we are full time in class and now we have all the time that we need. So yeah, we will excel. I mean, we are the excellence. Okay, sitati misela. Sitati misela kakhulu and besivele stimisela because ka form 3 vele we did what we said we would and we did pass. So nanyalo sitati misela and abasikate and bakate lokuhle kodwana because sitawenda lokho kodwana vele. Tindzabeni temsakatu Channel Yemaswati ngingirikhalusi ngiseParliament. Umhlonishwa Jabulani Mabuza namhla wemukele umcondzisi jikelele wenhlangano ye-Food and Agriculture i-FAO umnumzane Chu Dong-yung lochamuka eveni le-Taiwan. Umnumzane Chu Dong-yung uvakashela lakangwane kutawuhlomisa litiko ngetindlela tekutfutfukisa tekulima eveni. Lokhu kwendeke namhla emahhovisi elitiko letekulima eMbabane. Indvuna yetiko letekulima umhlonishwa Jabulani Mabuza kuthi itekelo omuhla wemukela ke libandla lelichamuka ke-Food and Agriculture Organization. Laba bekunene bebaholwa ke nguye lochamuka khona eveni le-Taiwan lapho khona bavetile ukuthi beta eveni leMaswati kutewubuka ke imisebenti yetekulima leyenteka ke eveni. Indvuna ivetile kwekuthi batababambisa kuletinye tinhlangothi ngetekulima baphindze ke bakhone kwekuthi ngabe babavunulisa njani balitiko nahulumende ukuthi kukhicitwe ke imikhicito ekakhulu yelive njengoba bavetile kwekuthi live leMaswati lifise kwekuthi nalo likhone ukuthi limela kwalo lelita kutsengisa liphindze likudle. Ka agriculture ke FAO sisebenzisana naye vele banel office ya agriculture so vele nawe na again sebenza nabo kubuka Tindzaba ukuthi abalimi bangathuthukiswa kanjani. So lebe sikuxoxa ke naye ngiloko ukuthi mhlawumbe kunetinhlelo labasisupporte kuko lokufaka ekhathi nje lebe siku-appreciate kuye ukuthi basisupportile etindzabeni climate smart agriculture lokuthi balimi bangalima ngayiphi indlela lengakhona kumelana nalobukhulu lesesibhekene nabo emaveni ngalinye because of ukuguquguquka kwesimo selitulu. So ke leyo support si-appreciate le saphinde sacela lokuthi abaqhubeke basupporte baka FAO ngoba kusadzingeka emadamu so that ilitulu nangabe lina sitokhona kuwabamba imali nawa lesiwabita ngokuthi ngema-small medium dams basibambise kulolo hlelo lelo baphinde futhi basibambise nje nasekutheni balimi bafundziswe ngebuchwephesha bebukhona kusebenza nalokuthi ungalima njani ngendlela hayi le yokugethula umhlaba bese kuthi nase kunelitulu bese ukhanza ukuthi umhlabathi wonke soyahamba. Then on our minister camp later
because we didn't know each other. But even in the Equatorial Guinea, I had a small chat with His Excellency Prime Minister at that time, and the Semed also. And now our FOR in Rwanda, the tall lady, she was a moderator for the meeting, and Africa Solidarity Fund. And I met a lot of ministers of finance, because I came by the invitation of the president of Equatorial Guinea and sent by our honorable president of Xi Jinping. Ngizandile Mpapane Tindzabeni Channel Yemaswati titfombe ngiphuka kuhle edlamini sisembabane. Inhlangano lebuka isifo sekuwa eveni iEswatini Epilepsy Organization seyibonge tonke tinhlangano letifake esandla ekwenteni kwekuthi umsebenti we-marathon lowenteka lapha eMpaka ube yimpumelelo mbiko logcwele welandzela. Inhlangano yeka-epilepsy eveni Tesiswati nekuyinhlangano lebantfu ke labaphila nesifo sekuwa namhla ke ibonge tinkampani nekanye netinhlangano letibasekeleke emsebentini we-half marathon obokade ubanjelwe ke eMpaka. Kulona msebenzi lenhlangano bekade ke icokelela tona ke timali tatsebenzisa ekutheni yakhe sona ke isibhedlela kanjalo futhi naletinye ke tintfo letaletsa tona ke tinsita kubo ke bantfu labaphila nesifo sekuwa i-epilepsy center khona ke eMpaka. And as I joined the organization, I learned a couple of things about this organization. First of all, it is an organization with heart. It has a genuine care for the people. Secondly, it is an organization that is transparent. I know there's a couple of numbers, people, auditors in the room, and we are so transparent we don't even mind if you want to view our audited financial statements at any time. We don't mind, because we are serving the people. Third of all, it's an organization led by God. The Honorable Reverend did mention that we are from different religious dispensations, so please forgive me, but this one in particular is led by God. We understand sibuya esimeni lakhona sibe neminyaka cishe lemibili siravejwa iCovid tintfo tawa letinyenti. Some of the pillars lebekanda ekwekuthi sibe na corporate social investment in our companies alimele. But you came out, so we are here to say thank you. That is all we are here to say to you. Just thank you. We don't take for granted your efforts. We don't take for granted. Because some of you here, where you have to speak to hierarchies, lang 4, 5 year to convince we really need to go and support the epilepsy organization in their work. Labaqhamuka khona ke enhlanganweni yamatubane bathithe babonga kakhulu kusebenza nayo ke lenhlangano yaka-epilepsy ngoba ke bayabona ukuthi ke ihlose kwenda ke lokuhle ke eveni laKangwane. We really appreciate the transparency, as I was just saying. In our days, we have a lot of people that have seen that something can be made out of road running, and they come and try and take advantage of that for their own personal gains. But it is such organization as epilepsy that we will continue to support. Letinkampani netinhlangano titikhulumele nato ke tasho ukuthi tiyatfokota ukuthi tibe ingcenye lomsebenzi we-half marathon waka-epilepsy. Etindzabeni temsakato Channel Yemaswati ngigary Carlos ngisezulwini.
asemukele labo labasanza kuvula umsakato wabo kanti-ke Siswati Tindzaba. Indvuna yelitiko letemafa namuhla yetfule inkulumo yayo yeminyaka timali la ivete khona ukuthi lo nyaka timali titawukhuphuka kucatsanisa-ke neminyaka lophelile etimalini letingalinganiselwa ku-24.6 billion. Umnumzane Neil Rackenberg utfulele inkulumo yakhe namhla ePhalamende. Umbiko logcwele uyalandzela. Mr. Speaker, many people seem to misunderstand government's role. Believe in conspiracy theories that government exists outside of the mandate of the people, somehow designed to harm and exploit. Let me assure you today that our government has improved the well-being of every made up of all of us. Besiyachaza ke nebenkosi lenhle ukuthi deficit yona ila 1.7 billion emalangeni bese sokuyasho lona kunene ukuthi lokunye labakhanze kubalulekile imali leqhamuka lapha eyasaku labasite tenyuke ngengcenye lekabili lonyaka wachaza ukuthi lokho kusho ukuthi bambamba livela kangwane litawusitakala lisitakele kakhulu kulolu hlangothi bese kuyasho ukuthi babe sesebabona njengahulumende ukuthi bakhe stabilization fund lekuyimali batayibeka eceleni ukuthi nangabe kuyendeka imali yakasakho ingaphasi bese iyafaka leyo mali letaba ngu-1.5 billion emalangeni induna bese iyachubeka ichaza ngetingondo tehlukehlukene ikakhulu labona ukuthi livela kangwane litawuchubeka ngayo kodwa ke lokujabulise kakhulu ukuthi uhulumende ukuhambisa embili kulungiseka kwemigwaqo elivela kangwane ngoba naku linyetwe tinhlangothi letinyendi kakhulu. Law and policy reforms by the national government. Under the current financial year, the unit has auctioned motor vehicles and received an amount of 1.5 million emalangeni. The country's plan is to conduct auctions at least quarterly to fulfill the goal of restitution. Mr. Speaker, public procurement corruption is observed amongst other typologies as one of the main challenges facing Eswatini, and is therefore important that solid efforts are taken to address this scourge. These acts of corruption, money laundering and terrorism financing are also perpetrated through the use of modern digital technologies. Mr. Speaker, the independence of the judiciary remains at the heart of the dispensation of justice. I would like to express my gratitude to all the government structures for their continued support in ensuring the judiciary not only attains its mandate but also maintains independence. Government established the commercial court during the 2022-2023 financial year and is now fully operational. 3 judges have been appointed to work towards reducing the heavy burden and long-standing backlogs of commercial court cases at the High Court, who imports from 9.6% in the revenue sharing framework for 2022-2023 to 10.8% in 2023-2024. The volatility of SARC receipts has caused our economy to remain on an unsustainable induna bese iyachaza ukuthi bayibona ngathi inhlangothi etisihlanu lapha babuke khona ukuthi kuthuthukiswe wona umnotho ngetindlela ezihlukehlukene ukuthi ke basimise ikakhulu imisebenzi letimele private sector led improvement ekutheni kube lula kwakha ibhizinisi evela kangwane kunye nathi ukhanza kubalulekile ukuthi kusukume tona temnotho ngetinhlangothi ezihlukehlukene ukuthi ke kulungiswe itakhiwo letehlukene letawuthuthukisa wona umnotho nekuthi njenge nebenkosi lenhle bese sekulungiswa indlela ukuthi abantu baphasa njani ukuze kusimisebenzi idlodlobale iyembili kubonakele ukuthi inhlangothi ezihlukehlukene ikakhulu kuto etempilo induna ishito ukuthi itawuqhubeka kusitakala abantu abaphethwe isifo se-HIV ikakhulu njeke futhi ne-COVID nayo bayigadzile naletinye njeke tifo lokukhanya ukuthi tiphethe livela kangwane temfundo nakhona bashito kahle hleke ukuthi temfundo solo bathambisa khona embili yachaza induna ukuthi njengoba sasho silo semhlaba ingwenyama unengi lokutawendiwa ikakhulu lokutawuthuthukisa yona imisebenzi nekuthi njeke imali itawukhula kakhulu lapha kuyo insha imisebenzi yensha itawujinga ichubeke iyembili kwadise phela ukuthi banengi kakhulu bensha labahleli khona emakhaya
kuyichachisa kabanti ke inkulumo yayo induna sitawufuna labayitiko kabanti nebenkosi lenhle budget kusasa ku Business Forum etindzabeni the Channel Yemaswati Nqhawe Mamba eMbabane. Ilunga lePhalamende lenkundla yalapha kalamgabi sowunikelele emkhulu uDumsani Ndwandwe ngesitulo sekuhamba iwheelchair kanti ke mkhulu sowutibongele kuye umhlonishwa mbiko locele welandzela. Kanti nomhlonishwa wakhona lapha kalamgabi Dumsani wakadlamini sowunikelele emkhulu Ndwandwe iwheelchair kanti ke mkhulu bekatsi ayidinga kakhulu lena wheelchair kulandzela ukuthi isimo sakhe sesikahle. Mkhulu ubongwa gangatha emva kuba athole sona lesitulo sekuhamba kanti ubongelwe ngoye Margaret kanti ngakulonyela umhlangothi umhlonishwa ushido ukuthi bani labadzala bakulenzawo bayibaboneliseka ukuthi basesimeni lesibucayi akusacali ke la ukuthi umhlonishwa nikelele bona abantu labadzala lokho labakusingako kangoba esikhathini esiphilile banikelele kona kudla. Umhlonishwa wami nebucopho bami kunginakekela bangidonatela nayo i-wheelchair lebezingiyidzinga kukhokha babe ngoba sewehluleka vele kuhamba seyinto yasembhetheni kodwa namhlanje sengawukhona kumkhokhela ngephandle ashaywe ngumoya kulesimo la kuso. Ngibonga kakhulu nasetinini tenkosi leti sidonatele le wheelchair lusito lwabo ngiyalubonga ngathi kunganza lapha kuchamuke khona. Kanti ke make Margaret ushido ukuthi uyabonga kakhulu kuye umhlonishwa achubeka abaside nalabanye abantu. Entsabeni the Channel Yemaswati ngishatiswa kadlamini ngisebhunya. Hulumende wakuleli sowuvetile ukuthi utawucophelela ubukete tinombolo talabo lesebavele bacashiwe kucala angakacashi labanye bamvu kude kutawucasheka abantu etinhlangothini letihlukahlukene ngato tidzingo tahulumende. Mhlonishwa Mabulala Maseko ukhulumene emsakato. Njengoba ke imvuna yetiko letemafa impungane ye-ranking back beyitfula liphakelo letimali lemnyaka wa 2023 nemnyaka wa 2024 batsite hadla ke nalo litiko letisebenti sibese ke sikhulumisana nendvuna ngaphandle ePhalamende umhlonishwa Mabulala Maseko lavetile ukuthi kutfola liphakelo lelitsecaca lonyaka kusho ukuthi batawungeta tisebenti tahulumende kepha ke vele batatingeta ngendlela lehlelekile usithe tawuvala leto tikhala ikakhulu kiwe ematiko njengoba bese kunesikhebesi lesikhulu. Uhulumende through litiko la public service bekavela aqasha akusho ukuthi akake wemaqasha. Sibonile nje kungena ama security forces, sibonile kungena bo thishela nalamanye ama ministries beka ilesa ukhanda sisesta wakhe waiver yetanda ukuthi kuqashwe ukuthi nje kuqashwa bekusuke ku controlled. Nalonyaka ke vele sitawuchubeka sikucontrol lokuqasha ikakhulu ngoba sisentana lokuthiwa ma management audits lapho khona si audit alitiko ngalitiko ekutheni ngebe lelisebenzi lelinato letineleyini noma kumbe sengiletine kakhulu silungisa lokho sitawuchubeka ke sicontrol kodwa ke lapho khona kune deficiency khona ngilapho ke sitawuchubeka sicashe kuze uhulumende atokhona kusebenza. Sinayo ke ibudget lengetiwe 900 million yokukhetharisha lokho lokuthi ematiko akangemi i-service delivery ayichubeke kube kulenhle letabe ihanjiswa uhulumende. Ngizandile Mpapane Tindzaba the Channel Yemaswati naphiwe kuhle Dlamini eMbabaneni. Umseshi lotimele umnumzane Hunter Shongwe uthi bomastandi abangenti ecolo ngekubhadalisa ticashi imali ikakhulu nangabe leticashi tihlala khona ekhaya lamastandi umbiko locwele uyalandzela. Manje bekunene bathi angibabikele kuye lo muthe kwakuthi bona sebayahluleka kusebenta nebantu emakhaya la kuthiwa khona babhadala emarent bathi babhadala 1200 i-room 1200 bekunene ngicela kusho kwekuthi laba rentisa abantu emakhaya bakwenda lokho ngaphandle kwemthetho kude umthetho kuSwazi and Law of Customs lothi yakha
sitimela bese ucharge abantu kude umthetho uma ngabe wena uyarendisa and futhi sowurobha abantu kumele ukuthi umthetho bese uyasukuma ngiyabhekisa ke ngibhekisa kulomuthe ukuthi ngwenyama wena wekunene wena waphakathi ngithi sasiyakhala sive Nkosi ukuthi umthetho wesicinzi awusale uguquka phela bekunene ngoba abantu nyalo sebakha emamiliyoni ngemhlabathi wesive bacharge abantu kani akukho phela emgomeni sukela labakhona livela kangwane ngeswazi law and custom kude lo yawucharge lo munye umuntu amcharge kuhlala enzaweni yesintu yesiswati yesive labantu laba bakhiphe ingomo yekukhonda kepha bona sebadle amamiliyoni ababhadali ema-rates ngoba ngumhlabathi wesive kuya ngani ke ukuthi bese barobha abantu ungasho kanjani ukuthi umuntu uyamrendisa iroom uthi 1200 kahleni bekunene lokho lokwendekako bekunene sekufunakala ukuthi ingwenyama inkosi isale kuphendula ngithi ke sekungangawe wena wekunene sekungangawe mbube kokuthi usiphefumulele sonke ukhulume ngalomhlaba waboyihlo ngoba nyalo seyimisuse lele entekalako Kanti-ke ngwane lomuhle sitawungena kito tindzaba tangephandle kwakuleli Cyclone Freddy-ke sowuthelekile eveni lase-Mozambique kanti-ke kusene kwenteka atheleke eveni lase-Eswatini kusasa kulandzela kwekuthi ashiye umonakalo lomkhulu eveni lase-Madagascar mbiko logcwele welandzela Indzaba lehamba embili kuleti tekugucuka kwemafu zamcolo lo watiwa kakhulu ngemagama esingisi langu-Cyclone Freddy kuthiwa-ke lo zamcolo sokhona-ke endzaweni njengoba kugafwe ukuthi namuhla live leMozambique lihlaselwe kani-ke lokhu kulandzela umonakalo lowendeke eveni leMadagascar lapho khona sishiywe bantfu labasihlanu kani-ke lo zamcolo lohlasele emave eMauritius neMadagascar ugafwe-ke ukuthi acale kuyithela eveni leMozambique namuhla lapho khona sebacalile ukuthatha tigameko tekutivikela mave lafaka ekhathi i-Eswatini, South Africa neMozambique kugafwe ukuthi ahlaselwe nguzamcolo Freddy ngemgcibelo. Well, we've been seeing very high winds this morning and heavy rain. It seems to have dropped off slightly now, I think probably because we're actually entering the eye of the storm, but expecting it to pick up again this afternoon as the storm moves inland. We're very concerned about the devastation resulting from the wind, particularly on basic infrastructure and people's homes and houses. We're also, as you said, extremely concerned about the likely impacts of flooding across broader parts of the country, across the central and southern regions of Mozambique. It's hard to assess at this point. We've only been experiencing the heavy winds for a few hours so far. Many of the structures, as I said, in the surrounding area are fairly rudimentary, not designed to stand up to this kind of winds. And so I think it's very likely that there will be quite widespread destruction in this immediate area. But as I said, the flooding is perhaps the real concern. Every river basin, every reservoir in southern and central Mozambique is already full, already on local alert. And the rain that this cyclone is bringing with it will inevitably cause widespread flooding. That will exacerbate the cholera outbreak which the country is experiencing. Kani-ke tihlengele kubukwe ukuthi tingahle-ke tihlaselwa tikhukhula ngenxa yokuthela kwaleli tulu tifaka ekhathi impumalanga nelimpopo kanye-ke netindzawo letibhude eveni laseswatini lobika-ko endzabeni te-Channel Yemaswati ngingiwezile khanya ngusengoyoyo. This is for security reasons. Rainfall subsequently leads to rise of water levels in rivers and streams. You are advised against risking your life.
Don't dare cross overflown bridges or set your foot in a swollen river or stream. It could be deadly. Stay away from flooded rivers. It is better to delay your journey than to perish in the water instantly. Parents and teachers are strongly advised to warn children and to seek temporary residence in case of flooding, where children have to cross a river or a stream to and from schools. Stay away from flooded rivers and streams in order to stay safe. This message is brought to you by the Royal Eswatini Police Service in conjunction with this TV station. Nene bekunene kusetandleni tesive ukuthi imimango ingagcini kukampunzi edla emini. Sive sakangwane nebantu labakhethe kuhlala eSwatini abaphile ngekukhululeka nekuthi kubethe lo nyathelo lilungelo lalabanye egameni lekufuna lilungelo lakhe. Sive asikhumbule ukuthi emaphoyisa bomake nabobabe labatinikele kwenta siqiniseko ukuthi wonke umuntu lonempahla yakhe ingacekelwa phansi ngulomunye. Wonke umuntu akahlale ngekuthula nangaphandle kokwesaba tindwe letingatikwa. Emaphoyisa ngekulandzela nekushiqilela umthetho athi into yomuntu ayibe ngeyakhe umuntu. Sive asijinge siwabambise siphinde siwasekele emaphoyisa emsebentini wawo. Kude emalungelo aso sive osomabhizinisi kanye nebantu labasebentako anganyatheleki. Khona-ke imimango itawukwakha nemakhaya akhulise bantwana ngaso sandla lesiya emlonyeni. Emaphoyisa naso sive abasebente ngebudlelwane nangekubambisana kulwa nebucala netingoti temgwaco. Lesi sikhathi lapho khona emaphoyisa agubha kuba khona kwawo eveni. Kulapho kukhuthazwa khona sive ukuthi sike sihlale phansi sibuke bumcoka bemaphoyisa empilweni yabantu. Siphindze sibuke tindlela letinsha tekuphepha kubo bonke bucala lobuveta sihloko. Sive sakangwane siyakhunjutwa ukuthi singawafaki emaphoyisa etinkulumeni tepolitiki ngoba liphoyisa alingeni futhi alingenelani nepolitiki. Emaphoyisa alwa nebucala netingoti temgwaco kuphela nje. Ingako emaphoyisa athi wonke umuntu eveni akahlale ngaphandle kwekunceneka ukuthi angahle ahlaselwe tilwane tasendle. Umuntu lohlala eSwatini akatiphilele atisebentele ngaphandle kwekwesaba kuhlaselwa kwemucwa nekucekelwa phansi kwempahla yakhe. Nawe wena lophathekile emaphoyisa athi digulele kahle uze uphile ngaphandle kwekuphatamiseka. Lokungenteka ngekuthi tidlova tingene tihlasele labo labakunakekelako kuleyo ndlu. Sive lesihlakaniphile nguleso lesiphakamisa kusebenta kwemaphoyisa nabo bonke labalwa nebucala. Ngale kwaloko timbungushe tiyawuwangenela emazinyane kungenamuntu ekhaya. Lo mlayeto niulethelwa ngemaphoyisa embube abambisene nomsakato wetithombe. Kanti-ke Yemaswati lamahle solo sikito tindzabeni lana letisebhodweni tintsatse litefu-ke tisesigodlweni ebuhleni lapho khona-ke libutho lelitsango liyothula-ke bukano bakhe kiyo-ke indlovukazi. Sitatsi-ke nasesibuya ekhefini sitawubuya nayo indzaba. This is for security reasons. Rainfall subsequently leads to rise of water levels in rivers and streams. You are advised against risking your life. Don't dare cross overflown bridges or set your foot in a swollen river or stream. It could be deadly. Stay away from flooded rivers. It is better to delay your journey than to perish in the water instantly. Parents and teachers are strongly advised to warn children and to seek temporary residence in case of flooding, where children have to cross a river or a stream to and from schools. Stay away from flooded rivers and streams in order to stay safe. This message is brought to you by the Royal Eswatini Police Service in conjunction with this TV station. Channel Yemaswati is regulated by the Eswatini Communications Commission through the Broadcasting Code and Broadcasting Guidelines. Under these instruments, the station commits to broadcasting information and news that have been fact-checked
as well as programs and content in respectful language with no elements of hate speech and with no elements of violence or sexual activity. If you hear any unsuitable content on the station, you have a right to voice your complaints with the station management. Should you not be satisfied with the response or action taken, you can escalate your complaint to the Communications Commission at PO Box 7811 Mbabane or call 2406 7000 or send an email to info@esccom.org.sc. Visit www.esccom.org.sc for more information. Nene bekunene kusetandleni tesive ukuthi imimango ingagcini kukampunzi edla emini sive sakangwane nebantu labakhethe kuhlala Eswatini abaphile ngekukhululeka nekuthi kubethe lo nyathelo lilungelo lalabanye egameni lekufuna lilungelo lakhe. Sive asikhumbule ukuthi emaphoyisa bomake nabobabe labatinikele kwenta isiqiniseko ukuthi wonke umuntu lonempahla yakhe ingacekelwa phansi ngulomunye. Wonke umuntu akahlale ngekuthula nangaphandle kokwesaba tindwe letingatiwa. Emaphoyisa ngekulandzela nekushiqilela umthetho athi into yemuntu ayibe ngeyakhe umuntu. Sive asijinge siwabambise siphinde siwasekele emaphoyisa emsebentini wawo. Kude emalungelo aso sive osomabhizinisi kanye nebantu labasebentako anganyatheleki. Khona-ke imimango itawukwakha nemakhaya akhulise bantwana ngaso sandla lesiya emlonyeni. Emaphoyisa naso sive abasebente ngebudlelwane nangekubambisana kulwa nebucala netingoti temgwaco. Lesi sikhathi lapho khona emaphoyisa agubha kuba khona kwawo eveni. Kulapho kukhuthathwa khona sive ukuthi sike sihlale phansi sibuke bumcoka bemaphoyisa empilweni yabantu. Siphindze sibuke tindlela letinsha tekuphepha kubo bonke bucala lobuveta sihloko. Sive sakangwane siyakhunjutwa ukuthi singawafaki emaphoyisa etinkulumeni tepolitiki ngoba liphoyisa alingeni futhi alingenelani nepolitiki. Emaphoyisa alwa nebucala netingoti temgwaco kuphela nje. Ingako emaphoyisa athi wonke umuntu eveni akahlale ngaphandle kwekunceneka ukuthi angahle ahlaselwe tilwane tasendle. Umuntu lohlala Eswatini akatiphilele atisebentele ngaphandle kwekwesaba kuhlaselwa kwemucwa nekucekelwa phansi kwempahla yakhe. Nawe wena lophathekile emaphoyisa athi digulele kahle uze uphile ngaphandle kwekuphatamiseka. Lokungenteka ngokuthi tidlova tingene tihlasele labo labakunakekelako kuleyo ndlu. Sive lesihlakaniphile nguleso lesiphakamisa kusebenta kwemaphoyisa nabo bonke labalwa nebucala. Ngale kwaloko timbungushe tiyawuwangenela emazinyane kungenamuntu ekhaya. Nomlayeto niulethelwa ngemaphoyisa embube abambisene nomsakato wetithombe.
Asiphinde sinemukele emaswati lamahle etindzabeni kanti ke sichubeke nayo ke indzaba yethu lebesisoloke siyimele lapha kito tinsatheli yethu lapho khona ke ebuhleni kusukunyiseka ngalo semthethweni umkhosi webuganu lapho khona ke libutho ke lelitsango liphelele ke ngetinkhani kuyothula ke buganu bakhe mbiko kuyalandzela. Belibulala inyoka libutho lelitsango lomuhla esigodlweni buhleni njengoba beliyawuthula buganu bakhe. Lutsango belishaya ingoma ubona kwekuthi lijabule kakhulu njengoba belitawuthula buganu kiyo ke indlovu yemhlaba. Beluphelelekiwe emagumbi lamane elive njengoba babonakele batfolele tona tigubhu tebuganu. Kanti ke kubhekeke kwekuthi kusasa lokusako kube ngilo lilanga lelikhulu lapho khona litsango litawukhombisa ubugabazi balo imbikwayo emakhosi. Tabe lishaya ingoma litsango lithamba lugidzela wona emakhosi. Ngizandile mpapane tindzabeni te-Channel Yemaswati sisebugodlweni ebuhleni. Ngicale ke ngikuxolisa amaswati lamahle kiyo ke inkinga lebesibhekene nayo la onjinela bami ke babese bayilungisa kanti futhi ke tinsatheli tami betikatse ke tilena yebuganu lena ke ebuhleni kiyo ke umkhosi webuganu kanti ke sigcine ke sesikhona ke ukuxhumana sesitiphetha ke ngwane lomuhle sitawuphindze ke sibuke ihloko letihambe phambili. Libutho ke lelitsango lethule ke buganu bakhe ke namuhla lapha ebuhleni. Kanti ke kulenye indzaba imali lefakwe eveni ingetulu ke kwa 8 million kucatsanisa neminyaka ke lophelile. Kanti ke ngakulenye indzaba uhulumende sokuvetile ukuthi utawucasha abantu kulomnyaka losetulu. Shake sitibeke lapho ngwane lomuhle tindzaba telisuku lanamuhla ngethemba ke utaba nekubukela lokuhle futhi ke ube nendzambama lenhle isale kahle.